राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा भक्ति योगी भक्ति योगी राज प्रभु की जय भक्ति योगी फुल फुल अटेंटिव చాంటింగ్ हरी बोल हरी బట్ ఓన్లీ అంటే చేస్తా ప్రభుజీ ఈయనను बस నో मस्त ఫోకస్ చేస్తారు మీరు పర్ఫెక్ట్ ప్రభుజీ మీ మీ కాళ్ళని మొక్కారు లేదు లేదు ప్రభుజీ ఓన్లీ నేను జస్ట్ ప్రొనౌన్స్ మంచిగా చేస్తా ప్రభుజీ అంతకు మించి ఏం చేయను ప్రభుజీ మీ ప్రొనౌన్స్ మైండ్ ఎటో చేస్తున్నా అంటే మంచిగా వింటారు వెన్ యూ డూ నైస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీన్స్ యూ ఆర్ నైస్లీ హియరింగ్ నా ఎస్ దిస్ కనెక్షన్ మన 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 కాన్షియస్నెస్ కూడా అట్లా మనం డెవలప్ కూడా ప్రోగ్రెస్ కూడా ఐ మీ లైక్ మైండ్ యువర్ ఇక్కడ చాంటింగ్ ఉంటుంది యువర్ చాంటింగ్ ఈస్ వెరీ నైస్ ఐ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ నమో हरे కృష్ణ कृष्ण కృష్ణ हरे కృష్ణ राम కృష్ణ राम राम हरे कृष्ण 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 हरे मस्त राम गौरव हरे श्री कृष्ण 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 चैतन्य प्रभु हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 Content be happy, okay? राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे Praise राम Lord. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण Hare कृष्ण Ram, Hare कृष्ण Ram. हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 Hare राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, नमो विष्णुपादाय कृष्णपत्ताय भूतले श्रीमती राधन स्वामी नामिने, नमो विष्णुपादाय कृष्णपत्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य देशपांडे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सद्गुरु। हरे कृष्ण, हरे Hare कृष्ण Krishna, प्रभु। Adya and Anshu. Hey, Haribol. हरे कृष्ण प्रभु जी। Very good, very good. This is the हाँ, culture, na. Your daddy is sitting with you and chanting along with you. Huh? Very good, very Yes. good. every day Chant, they chant. chant one round Prabhuji before going to school. That's very, very nice habit you are inculcating. It's very nice habit. Very At good. school Hari also, bol, Hari bol. Very good. at Chant, school also chant. they chant one round Prabhuji. At Hmm. school also the sloka the school. चलो हाई They फाइव they కొట్టండి మీరు ఇద్దరు ఏ పిల్లలు హై ఫైవ్ కొట్టండి I can I can అది చాంట్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే chant. హరే Yes, కృష్ణ 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 sound కృష్ణ stop and sound stop. కృష్ణ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 Chant. హరే కృష్ణ Continuous. हरे राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय హరే कृष्णपत्ताय రామ హరే రామ 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपत्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत హరే स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य देशपांडे, హరే రామ హరే రామ हरे कृष्ण హరే కృష్ణ हरे కృష్ణ 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम హరే हरे కృష్ణ कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण హరే हरे రామ राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम नमस्ते सरस्वती। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम जय श्री हरे कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम। राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते राधा स्वामी विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते बिल्कुल परसते हुए कह रहे हैं विशेष पूजनवादी विशेष ये बैठक राधा श्री हमारी हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे प्लीज हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे ఇది అయినాక 10:30 10:50 10:10 అప్పుడే అయిపోయిందా బాగుంది ఎస్బి థర్డ్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయిందా అయిపోయింది
రామ్ 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 అయిపోయిందా? ఎస్బి సుబోధిని చదువుతున్నారా? రామ్ 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 Remembrance of Krishna Saravad, we have to start second chapter. Of the start this. హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్ హరే కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవత సెకండ్ క్యాంట్ కాదు. Second chapter. Third canto, second chapter. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రీడ్ లీలామృత రైట్ శ్రీలప్రభా ఎస్బి గైడ్ సైడ్ అయిపోయిందా? Next ఎస్పి ఎస్బి నో ఎస్లీ ఎస్పి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఏం చదువుతున్నాం ప్రభుజీ ఇప్పుడు? ప్రభుజీ ఎస్బి అయిపోయిందా? అయిపోయింది ఎస్బి ఎస్పి శ్రీమద్ భాగవతం థర్డ్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది ప్రభుజీ ఇంక్లూడింగ్ అదే సుబోధిని. ఓకే 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 అయితే అయిపోతే మనం శిలప్రభా లీలామృత చదువుతాము. కానీ ఈ గౌరంగ దర్శన ప్రభు స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, లెట్ us go through it. ఓకే వన్ మోర్ టైం ఒకసారి చూద్దాం. అది ఎవరు జాయిన్ కాలేదు, మెసేజ్ పెడుతున్నాం. ఓకే హరే కృష్ణ సపన్ ప్రభు రాజు ప్రభు సంధ్య మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణామ్స్. All glory to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Thank you very much for joining today. We will start with Mangalacharana prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuruन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखकृति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपादं वन्दे श्रीगुरुनिर्धारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसंगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरं शुचिः. श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु. So today's BG calendar, let me read quickly. BG calendar, February 7 today, February 7 Wednesday, 2.31, 2.32, 2.31 and 2.32. Swadharmamapi chavikshya navikampitum arhasi dharmyadhi yuddha cha cheryonyad kshatriyasya navidyate यदृच्छाय चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्.
Swadha, okay, let me share this. 2.31, na? So that you follow rather than share. Hare Krishna, Lalit Mohan Prabhu, Rashmi Mataji. Thank you very much for joining today. Database 2.31. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhu. I'm late, I'm sorry, Prabhu. No, Prabhu. Why sorry? Second chapter, no? So we are second chapter, 31 and 32. Okay. 31, 32. Let me share screen so that we can meditate upon the translation by lady. Hare Krishna, Vani Mataji, Dhanava Pranam. Thank you for joining. Yeah. So 2.31 and 2.32, this is the BG calendar we are reading today. ఎట్లయినా మనం ఆల్రెడీ భగవద్గీత మొత్తం చదివినాం ఈ కాల్లో. అట్లీస్ట్ బీజీ క్యాలెండర్ ఇది చదివితే కూడా మనం రోజుకు 2 వర్షాలు టచ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. BG 2.31 again 2.32. Let me recite and you can meditate upon the translation by looking at the screen. Swadharmam api chaveksha navi kampitum arhase dharmaya dhiyudacharyoshna cheryonyat kshatriyasya navidyate yadrichaya chopapannam swargatvaram apavritam sukhina kshatriya partha labhante yuddhamidrisham. Any devotees, please read. Whoever ready, please read those two translations. 2.31, 2.32. Yeah, go ahead. Hare Krishna. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. And so there is no need for hesitation. O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of heavenly planets. Hare Krishna. Krishna is remembering, do your duty. Okay. You should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. Dharman kosam poratam jain. That's it. Dharman kosam poratam jain. No hesitation. And such fighting opportunity come answered, opening for them the doors of the అందరు కూడా డెలివర్ అయిపోతారు. Actually, these are all Krishna's arrangement only. All the battlefield, whoever died on the battlefield of Kurukshetra. Not ఒక క్వశ్చన్ ప్రభు, లైట్ ప్రభు, అందరూ గో బ్యాక్ టు కాదు కదా? Some are in heavenly planets, I think. No, Prabhu, very specific to heavenly planets. Why, Prabhu? Because they have come from there, na? अब उनको वो मौका मिला भगवान के साथ सेवा करने का. अब बाद में जाएंगे. Okay. But Vanarasena is not like that. They have directly gone to Vaikuntha Lokas. Correct. Yes, Prabhu. Later. First of all, but anyway, they got the darshan of Supreme Lord. They have taken part in the Lord's activities. Now later they will go, but immediately where they have gone? To the heavenly planets for again doing the administrative works. Correct. Okay. Prabhuji, can I ask one question, Prabhuji? Ask, Prabhu. Actually, my doubt is, Prabhuji, we are belongs to spiritual world, right? Once you go to spiritual world, we cannot come back, right, Prabhuji? Yes. I'm also a great fan of him. So, but initially, from where you came, Prabhuji, means we never went to spiritual world, or we had been there. Lalpam we would add చేయండి, but let me add whatever I know. Let me say, share. ప్రభు, మనము గౌరంగ దర్శన ప్రభు కూడా చెప్తాడు, మనము ఎట్లా అక్కడి నుంచి వచ్చినామో మనకు తెలియదు, బట్ మనకు రూట్ తెలుసు ఎట్లా పోవాలో. అంటే హౌ కెన్ వి గో బ్యాక్ అగైన్, స్టే హ్యాపీలీ ఫర్ ఎవర్ విత్ కృష్ణ, ఆ రూట్ తెలుసు. బట్ ఎందుకు వచ్చినా బికాస్ ఆఫ్ అది ప్రభుపాద రైటింగ్ ఇన్ హిస్ కామెంటరీస్, వాట్ హి హస్ రిటన్ because of our rebellious nature. We wanted to become just like Supreme Lord, అక్కడ అందరూ సర్వేటర్షిప్, అందరు సర్వీస్ అటిట్యూడ్ నుంచి మాస్టర్షిప్. ఐ వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ లైక్ కృష్ణ. That is not the suitable place. Krishna only the master there. All of other entities, living beings, everything is conscious, but everything is serving Supreme Lord. ఆ కాన్షియస్నెస్ మనకి రాలేదు అప్పుడు. Somehow ఎట్లా రాలేదని కూడా, we are all eternal beings, we are always there. It cannot inconceivable, మన మైండ్ కి అందదు అది. ఎట్లా వచ్చినాము అంటే somehow this is the nature. We wanted to enjoy like Krishna, we wanted to become proprietorship, enjoyer, controller.
అట్లాంటి భావం అంటే ఫాల్స్ ఈగో, టూ మచ్ ఫాల్స్ ఈగో, అదే కదా అహంకారం. అహంకారం ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ లైక్ కృష్ణ, బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు. ఐ వాంట్ టు లైక్ possess of Krishna all the powers. I wanted to have see, I wanted to become Krishna. That's it, simple, Prabhu. But Krishna only is the only Adi Purusha. How can you become Krishna? You cannot become Krishna. So that's where he forced us to. He doesn't like actually, but it's our every living entity. Krishna is created. We are all created beings. Two important verses in Bhagavad Gita. Mamai Vamsho Jivaloke Jivabhuta Sanatana Mamana Shastranidrayani. That's one verse. Aham Bija Pradapita. Aham Bija Pradapita. Seed giving Father, and we are all part and parcel of Supreme Lord. And he has given free will to choose Krishna or to become like Krishna and go to different planetary systems and suffer. So ఎప్పుడు ఎట్లా వచ్చినాం అనేది మనకు, how can we come? It's a millions of life. We cannot trace when I come to this material. You cannot go there, right? Spiritual body, unless and until if you everything clean, there should not be any envious, there should not be any pride. So అప్పుడే everything, వెళ్తాం. Yes. అప్పుడే we can go to spiritual world. And once you go to spiritual world, you cannot come back, right, Prabhuji? Correct. Yes. So మళ్ళీ ఇప్పుడు I వెళ్తే didn't convince Prabhuji. ఇప్పుడు మనం వెళ్తే ఇప్పుడు now if we go back to God, we never ever come back. Now ఒక్కసారి తప్పు చేసినాం, ఈ తప్పును రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్స్ పడుతుంది. సో now we have to rectify our you got the point, na Prabhu? Now let us ask I didn't convince Prabhuji. Shirisha also telling no Prabhuji, మనం స్పిరిచువల్ వరల్డ్ కి రాలేదు కదా అక్కడికి. అంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ నుంచి ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తాం అవుతుంది. వీఆర్ ఆల్ ఎటర్నల్ బీయింగ్స్ అంటే ఎక్కడ? వీఆర్ ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఓన్లీ. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ we had been there in the spiritual world. అంటే రాజు వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి బర్త్ అంటే మెటీరియల్ వాడికి రాదు కదా అని అంటున్నాం. ఎస్ రారు, కానీ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ we had been there. all of his creation, eternal beings, we are all eternal. Okay, eternal body is there, spiritual body is there, but somehow we wanted to become like Krishna, we wanted to enjoy. That is not the suitable place. That's why so then there is a possibility, sir, Prabhuji. Then there is a possibility if you go back to if you go back to home, so then there is no question of coming back. Yat gatva nanivartan tadhama paramamama. So last time when you come like that, Prabhuji, there is a possibility, right? This time also possibility ఉండదు ప్రభు. once we go back to God, there is no question of coming back. ఒక్కసారి తప్పు చేసినాము మళ్ళీ చేయం కదా, అయిపోయింది కదా. Krishna is going to given one suffering opportunity to suffer in these different bodies and in billions of lifetimes. Now once we rectified, that's it. ఇది వర్స్ ఉంది కదా, నదత్ భాషయత్ సూర్యో న శశాంకో న పావక యత్ గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమమ. Once we go back to it, there is no question of coming back. Okay, సో వచ్చినాం, ఎట్లా వచ్చినాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పాలసీ, వి వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ లైక్ కృష్ణ. అది నా అండర్స్టాండింగ్ ప్రభు. ఇంకేని లలిత్ ప్రభు ఇంకేమైనా షేర్ చేసే థాట్స్? యూ షేర్ యువర్ సమ్ థాట్స్. I can only add one point, Prabhu, to what you have said. That's it. చెప్పండి. There is a concept of Nitya Baddha and Nitya Siddha, Prabhu. Right right now we are Nitya Baddhas, but when we go back to Godhead, then if Krishna wants us to serve here in the material world, we will come as a Nitya Siddha, not as a Baddha. We are now. Okay, Prabhu, Raju Prabhu. So your question is whether we will again come back to material world or not. Yes, Prabhu, we might come. Okay. If Krishna wants to serve like his missionary, like anything, like Prabhupada and Acharyas, they are Nitya Siddhas. Yeah. Okay. Yeah, I can understand that part, Prabhuji, because if God wanted to send here, we can come. But we are like Nitya Baddhas. So what is the like origin, from where we came, and what is the if we are come from spiritual world from here, what is the guarantee that if you go back to God again, we can come, right? Like, so that is my doubt, Prabhuji. Initial where you come, the origin in the manadi. That is my question, Prabhuji, because I didn't convince till now. I asked so many people, Prabhuji.
One thing is, some Prabhu, people that we cannot come out of this baboon or cocoon of time aspect, because time is having starting and ending. Okay, but when there is no time, what is the question of starting and ending? So in spiritual world there is no time, Prabhu. కాల అనేది ఉండదు. కాల అనేది ఉంటేనే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉంటాయి, ప్రభు. Yeah, yes, I understand that. Prabhuji, No, in you Vaishnavi understand. class also, in Vaishnavi class, I had at that time read a lot about this, and I had explained this to children also, that basically originally we are all in spiritual world only, Prabhuji. Of the entire creation, 3/4 is spiritual world and 1/4 is material world. Now, when we were there, imagine that we were there, and then we see Krishna enjoying. Krishna is the only enjoyer. We are all being enjoyed, and we are in the service. We are in the eternal service for those beings. So if it is 3/4 of the creation, imagine like how many more living entities are there actually. This is a very minute population which is right now in the material world. But when we were there, we basically desired ki, okay, if I also could enjoy this opulence of Krishna, if I also enjoyed like this of Krishna, if I also had beauty, that how beautiful Krishna is, if I also had that, maybe I would have been so happy. I also want to enjoy that. And of course, they're happy there, but there is a small desire to enjoy some particular aspects of Krishna anamata. He has 64 qualities. అందులో కొన్ని క్వాలిటీస్ మనము ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక డిజైర్ పుడుతుంది. పుట్టిన వాళ్ళకి అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తాడు? హీ ఈస్ వెరీ మర్సిఫుల్ ఫాదర్ కాబట్టి హీ ఈస్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ పనిష్మెంట్ హీ ఈస్ సెండింగ్ అస్ హియర్. హీ బేసిక్లీ సేస్ లైక్ ఎలాగైతే ఇప్పుడు మన చిల్డ్రన్ డిజైర్ టు గో ఆన్ ఎక్స్కర్షన్ ఇన్ స్కూల్, వాట్ డు వీ డూ? We give a bag, we put everything that is required for them to sustain them during that excursion, like whether it is food, their toothpaste, brush, clothes, అన్ని మనం ప్యాక్ చేసి పంపిస్తాం, సో దట్ ఆ 3-4 days వాళ్ళు ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదంతా సఫిషియెంట్గా సరిపోయి వాళ్ళు వాపస్ వచ్చేస్తారు. The children, obviously, they are there initially. What do they think? Wow, finally, I am like out of clutches of my parents. I am going to ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంచెంసేపు. 3వ రోజు కల్లా అమ్మ నాన్న గుర్తొస్తారు, అవునా కదా? ఏడుస్తారు, ఇంకా ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ అని అంటారు. So similarly, what he has done is that then because of to fulfill our desire, because ultimately he has given us the free will, and when we are desiring something, he always fulfills the desire. Though happily or unhappily, that is a different question. He doesn't want to send us, but because we have desired, he's sending us. For that, he creates this 1/4 material world with these 7 layers, which is self-sufficient within itself with all its elements and everything. లోపల మనకు కావాల్సినవన్నీ లైక్ రోటీ కపడా మకాన్ అన్ని అరేంజ్ చేసి మనని పంపుతాడు అనమాట ఇక్కడికి. పంపించిన తర్వాత నౌ వన్స్ వీ హ్యావ్ కమ్ హియర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దెన్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ద కర్మ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యి ద ఫస్ట్ డిజైర్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనం అది లివ్ చేసేస్తాము, ఆ పర్టికులర్ లైఫ్ టైం లివ్ చేస్తాము. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది దట్ desire was not sufficient. Maybe something else would make me happy, and maybe something else would make me happy. That becomes the desire for the next body in the next lifetime. Itla chesi manamemo anni different lifetimes and different bodies we experience until the point. And till then, because he is sending us, he also gives us forgetfulness anamata. Because if we remember everything, we'll not be able to fulfill that original free will బట్టి మనం డిజైర్ చేసింది మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేము. కాబట్టి అందుకని he gives us forgetfulness until the point when we realize by ourselves ki, see, without Krishna, none of this makes any sense. We cannot enjoy anywhere. We want to go back home. This is not our home. Like the child cries after 3-4 days of excursion that I want to go back to my home, my place, my comfort zone. Then finally the living being also realizes the same thing. It depends on who realizes in how many lifetimes another, depends on that individual and how sooner or later they give up or not. And ala experience chesi enno millions of lifetimes tarvata, by mercy of some devotee, we get some knowledge about Krishna. And then once we hear about Krishna, then slowly manaki inquisitiveness వచ్చింది అనుకోండి, we inquire further ante, then Krishna will give us remembrance.
if even after getting in touch with devotees, we do not get that seed of inquiry, then he continues to give us life after life based on our desires. But at a point, once we have understood, అప్పుడు ఆ పాయింట్లో మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఏంటంటే, ఎన్ని జన్మలు మనం వేస్ట్ చేసి, ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నట్టు ఎన్ని జన్మలు మనం వేస్ట్ చేసేసాము, ఇలాగా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామని, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామని, అల్టిమేట్లీ దెర్ ఇస్ నో హ్యాపీనెస్ హియర్. వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు కృష్ణ ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ వీల్ బీ హ్యాపీ అని ఎప్పుడైతే మనం ఆ పాయింట్కి వచ్చేస్తామో ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ తర్వాత, అప్పుడు దెన్ దాట్ బికమ్స్ ద లాస్ట్ లైఫ్ టైం. ఆబ్వియస్లీ ఇంత సఫరింగ్ చూసిన తర్వాత, ఇన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, once we go back home, obviously we'll never desire to again come back here. That is the reason why when we that's why he says that తద్ధామ పరమం మమ. ఇంకా అప్పుడు మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఫుల్, ఎందుకంటే ఏ లైఫ్ టైంలో మనం అర్థం చేసుకుంటాం, ఎప్పుడైతే మనము డివోషనల్ సర్వీస్లో ఎంగేజ్ అవుతాం. అఫ్ కోర్స్ దెర్ కుడ్ బి అ పాయింట్ వేర్ వీ హ్యావ్ రియలైజ్ దట్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ సఫరింగ్, that is moksha. But unless and until that culminates into bhakti, that this material world is a place of misery, but I can get happiness only if I serve Krishna and then also engage in devotional service and do those practices, sadhana bhakti jesi, then tarvata when it goes into the pure bhakti, that's when we ultimately, ante this is a place not only of misery but also of practice, where you can practice the way back to Godhead. And what exactly we need to do there also is there. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఒక్కసారి మనం ఇంకా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా అందుకని మనం ఎప్పుడు తిరిగి రామన్నమాట. బట్ ఒరిజినల్లీ వీ వేర్ ఆల్ స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్, వీ కేమ్ బ్యాక్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ డిజైర్. కృష్ణ హ్యాస్ కంపాషనేట్లీ fulfilled our desire, given us all the elements. That's why he put 7 layers of covering, because spiritual world is the most effulgent. అక్కడ సూర్య చంద్ర ఇవన్నీ అవసరం లేదని అంటారు కదా, because that is an effulgent. But why we see darkness and we see light is because we are covered with those 7 layers. ఒక ఎగ్ లాగా అనుకోండి, ఒక షెల్ లాగా ఉన్నాం మనం, దాని లోపల ఉన్నాం. హీస్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ సెంట్ ఇట్ అనమాట సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్ కోసం. And then he is provided with his energy, which will take care of the sun is coming, moon is coming, vegetation is coming, water is coming, which is fulfilling all our needs. And once we realize, then we cross this material world, go back again into the spiritual world. But we go only into Brahman effulgence. And the point when we realize that this is a place of misery, we need to go back. But when we are still not engaged in personal service or devotional service, then we might fall back also. Only when we engage in devotional service of the Lord, that is either in Vaikuntha or in Goloka, in whatever rasa that we want to engage with Krishna, and in whatever form we do puja of Krishna. Like Bhishma went to Vaikuntha because he was worshipping that form of Krishna. Goloka is only for the loving relationship. So atlaganmata. This is what is my understanding. I'm sorry for intervening and talking so much. Yeah, means I convinced Mataji. Yeah, seriously. Yeah. I mean, ఇదే నేను పిల్లలకి కూడా చెప్పాను. That was the first class of Vaishnavis, because unless they understand what exactly, why we are here and why exactly we are into the worship of Krishna, and why they should be grateful to their parents for engaging them in Krishna consciousness, till then it does not make sense. It will be only like an imposition on us that somebody is telling and we are doing without knowing why we are doing what we are doing. So I spent at least first 3 classes. So whatever I learned through the different articles is what I shared. Now Lalit Man Prabhu, please correct me if I'm wrong anywhere, and please add whatever you want to add. I mean, did I convinced Mataji? Yeah, but there is no chance, right? Now we already there experienced, is no right? chance. We already experienced. If you are engaged in devotional service of the Lord, there is no chance of coming back, Prabhuji. So okay. Even if you are engaged in worship of Narayana, like your favorite deity is, let's say, Tirupati Balaji, even then you can't come. But when you are engaged in impersonal Brahman, until you know that there is a God, but you don't accept a form of God, then there is every chance of coming back, because you have still not got into that understanding that devotional service means it is exchange between persons. అన్నది అది అర్థం అయ్యే వరకు మనం వాపస్ వస్తామో, ఎప్పుడైతే మనకి అర్థం అయిపోతుంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ లవింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ద సుప్రీం లార్డ్, then you will never come back, Prabhuji. That's what Bhagavad Gita says. And if Bhagavad Gita says it, which means that is Krishna's promise to us.
So there is no chance of getting again desires like No. we want. Raj in- Prabhu, in- Raj ఇంకా Prabhu. రాజబాబుజీ ఇంకా ఇన్నిసార్లు కొట్టించుకున్న తర్వాత మనం ఎందుకు అనుకుంటామంటే కాదు. See, the mercy which you have in the spiritual world after once coming back, coming to material world is, you will remember all the nonsensical things which you have done in the material world. Okay, that is the mercy of the Lord. Got it. Yeah. So we can remember everything, whatever we like face all the good and bad which you have done in this material world, now you will remember for eternity. Okay. Till the time, సఫరింగ్ there ఎక్స్పీరియన్స్ is no time only there. Yeah, I understand, Mataji. Now I understand. Yeah, it's clear, Mataji. Thank you for sharing. Because I have this doubt from long time, Mataji, because nobody's giving clear answer. No, But you will remember. You will remember in this life, in your childhood, what you have done. That will also you will remember when you go back. And in previous lives, what you have done, that will also you will remember. Everything you will remember, Prabhu. Because of which you will never even, try or think to come back. So that is the mercy of the Lord. Sure. Thank you, Prabhu. Prabhu, we will remember means then forgetfulness is given, right? Now I don't know. Forgetfulness is only in this material world, Prabhu. It will not be in the spiritual world. In spiritual world, once we have one desire first, and we have gone to material world, and we have taken for suppose 8.5 billion lives, and all that cycle we will remember there. That's the reason we will never again come back. No. Remembrance is there. In spiritual world, we will remember, Prabhu, what we had in the material world. That is there, and that is the impetus for us for not to come back again. ఎక్కడ ఉంది ప్రభు రిఫరెన్స్? మనం అన్ని గుర్తుంచుకుంటాం, మన మెటీరియల్ లైఫ్ లో చేసినాయి, డిఫరెంట్ బాడీస్ లో చేసినాయి అన్ని గుర్తుంటాయి అనేది విషయం ఎక్కడ చదివారు ప్రభు? క్లాస్ ప్రభుజీ, మహారాజ్ క్లాస్ లోనే విన్నాను నేను యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ పిన్ పాయింట్ మీ టు దట్, ఐ కెనాట్ సే, బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్, ఐ విల్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు యూ. ఓకే. This Prabhu, to be frank, when I heard 90s to 2000s lecture, Prabhuji, because I was converting all that media, what you say, in a cassette form to a digital form in 2010 and 11. So those days, when I was editing those videos and all, I heard many lectures, Prabhuji, for 2 years continuous. In that only I got, because many questions got solved then. The same questions, generally which we ask regularly, were asked by those people also who are now very seniors now in the devotional service. And they ask very practical, Prabhu. At least, this is a bit technical thing. Why we don't come back? Why we won't come back? What is the guarantee? So Maharaj says, the guarantee is that Krishna makes us remember what all nonsensical things and good things which we have done in this material world. And one thing he said, Prabhu, and no, just I'm not finished. Just one thing. We might think we are done nonsensical things, so that is the impetus for us not to come back, right? But Maharaj said one more thing. The good deeds which we have done, because of which what happened to us, like one person giving a చలివేంద్రం పెట్టి 150 మందికి మజ్జిగ తాగించాడు అనమాట ఈ జన్మలో. ఆ పుణ్యకమ్మ ఉండిపోయింది అడిగి దగ్గర చనిపోయాక. అడిగి ఎంత చేసినా కూడా ఇంకా పుణ్యకరం ఉందన్నమాట. అంటే ఏందది, మొత్తం అంతా పాపాలన్నీ మొత్తం తుడుచుకున్నాడు, పుణ్యకర్మ ఉందాడికి. మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నమాట. మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కోరిక వచ్చింది యాక్చువల్లీ. మళ్ళీ ఇంకా 15 కోట్లు 20 కోట్ల జన్మ మళ్ళీ వెళ్ళినాయి అంట. ఒక్క 150 మందికి చలివేంద్రం పెట్టిన పాపానికి వాడికి ఏమైందంటే 15 కోట్ల జన్మలు వచ్చినాయి. ఎట్లా ఉంటుంది మెటీరియల్ వరల్డ్ అని చెప్పారనమాట. అండ్ దిస్ we will understand when we go back home to Godhead. Krishna will make us remember all these things, even the pious deeds which we have done. Okay. So he said, at last he said, opening a chalvendram and all this is not a bad thing, but just add a tulsi, offer it to the Lord and then do it. So we should really know the difference between the karma and yajna. Then he said, when we go back home, back to Godhead, we will really understand what karma is. Okay. And we will never again try to do the karma. Whatever we come again, if Krishna sends us to the material world, we will only do what? We will do yajna. Yajna means
doing the same karma for the pleasure of Krishna. Okay. ఆయనకి నచ్చింది చేయటం అన్నమాట. శాస్త్రాలు గురువుల ప్రకారం ఆయన చెప్పింది చేయటం యజ్ఞం, మనకు నచ్చింది చేసుకోవడం కర్మ. అది పుణ్యం కావచ్చు, పాపం కావచ్చు. కానీ ఏది చేసినా, పుణ్యం చేసినా పాపం చేసినా మనం ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాం ఇంక ఇలా కంటిన్యూస్ గా. అది చలివేంద్రం కావచ్చు, 10,000 మందికి భోజనాలు కావచ్చు, 200 మందికి ఇది కావచ్చు, అంటే బంగారు వస్త్రాలు కావచ్చు, ఏదన్నా చేయండి. దట్ ఈస్ ఆల్ పుణ్య, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ యూ విల్ అగైన్ టేక్ బర్త్, అండ్ దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ నాట్ డూ ఎనీ మిస్చీఫ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ బర్త్, ద నెక్స్ట్ బర్త్. Okay. Now, if you see Prabhuji, in my own case actually, my grandmother, my mother's mother, okay, she might have done a lot of pious deeds in her previous life. Okay. You know, things will automatically come to her in such a way that from nowhere, her family has raised to some 500 or 600 crores now. You know, that is corpus which they had in different form of assets. తెలివితేటలా లేవు అంత, but time. And now she behaves so rude at the age of 80 that she will not give respect to anyone, Prabhu. And no Rama and Krishna comes from her mouth only. So what is this? చేసింది ఏదో మంచి పుణ్యకర్మలు చేసింది ప్రభు, వచ్చింది అన్ని ఇప్పుడు మొత్తం పాపాలు చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. మా అన్నయ్యని బూతులు తిట్టి, మామూలుగా కాదు మా అన్నయ్యని అయితే, అంటే మొత్తం మన కుటుంబానికి మొత్తం పనికిమాల లేదా నువ్వేనని స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట మా అన్నయ్యని అయితే. No, what can we say her? What can we say to her? And whenever he comes, he goes there because she is very elderly. He prays that she should not get any of the papa because of telling me like this. That's what we can do. What can we do? But you see the karma cycle na, ఏదో చలివేంద్రం ఓపెన్ చేసి ఉంటది, లేకపోతే 10 మందికి అన్నం పెట్టి ఉంటుంది గట్టిగా. పుణ్యం వచ్చింది ప్రభు, ఈ జన్మ తీసుకుంది, వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ? చూసారు ఇప్పుడు ఆ అహంకారం ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి చూస్తారా? సో వెరీ వెరీ డేంజరస్. సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వి విల్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ వి గో బ్యాక్ టు గాడ్. ఎవరు నాయన ఒక మంచి పుణ్యకర్మం చేసినా అది కూడా నాకు దరిద్రమే అని అనిపిస్తుంది అన్నమాట. మనకి అది కూడా నాకు మళ్ళీ ఇన్ని జన్మలు ఇచ్చేసిందని. Prabhu, I'm sorry, that is one taken thing. a lot of time. I will also check, Prabhu. I will also check. And the first time, of course, soul is conscious, but the body is temporary. That's true. But soul is conscious. That's where we got to know in all of lifetimes what we did good, what we did wrong. But exactly, we need to see reference. Maybe I will also find out, Prabhuji, the lecture if you see, if you come across. Sure, Prabhu, sure. I will do. కానీ అన్ని లెక్చర్లు వింటే నాకు ఇది కాదు, బట్ వేర్ ఎవర్ ఐ ఫైండ్ నా అవర్ మహారాజ్, రాధానాథ్ మహారాజ్ రిఫరెన్స్ ఓన్లీ, ఐ జస్ట్ సెండ్ ఇట్ టు యు. ఓకే, ఎక్కడైనా ఆ పాయింట్ ఒకసారి లెట్ మీ క్లారిఫై. ఆఫ్ కోర్స్ సోల్ ఈజ్ కాన్షియస్, బట్ ఈ పాయింట్ వినలేదు నేను. అంటే సోల్ ఈజ్ కాన్షియస్, ఆఫ్ కోర్స్, no. all the bodies, what it has done in the material world, what I have all done, things it has gone through, what all the things, what different bodies I have experienced, how much suffering in this body, those different bodies. What is the reason? Punya karma and papa karma, that also. So Prabhu, one thing, anyway, it's a wonderful discussion today, no problem. This is what we need. No? Thank you for asking Raju Prabhu that question. It's a many things in one question. See how much time it is taking. Very good to have this interaction. Thank you. Welcome, Prabhu, Deepa Mataji and Raj Prabhu, you are asking. My one more thing, Prabhu, I want to share here. Just we talk about Nitya Siddha, Nitya Baddha. We have seen some songs, right? The devotion, the pure devotee's mood. Even though if I am, that is, I think, Prahlad Maharaj's teachings. But yes, I wanted to be situated in material world, but don't give forgetfulness of your holy name. I can chant anywhere, even if I can go to Narakaloka, anywhere. So those are the Nitya Siddhas. Those are the Nitya Siddhas. They are completely, it's okay. I'm ready to suffer in material world. No problem. But please don't give forgetfulness of remembrance of. I think it was in Indradyumna Maharaj's lecture. Lecture recently they talked about
two types of Nitya Siddhas also, Prabhuji. One Nitya Siddha is one who comes here on Krishna's instruction. Correct. Yes. Like correct. I also made a note. That's good point. Yes. And the second type is one who themselves feel compassionate on the fallen souls and come on their own accord. Yes, so Srila Prabhupada is the first category where he's been instructed. He didn't want to come at all, but was instructed by Krishna to come here. There are Nitya Siddhas who also come on their own accord, purify and then go back. So అట్లాగా రెండు రకాలు ఉంటారు అని చెప్పారనమాట. నాకు కూడా గుర్తుంది మాతాజీ. కరెక్ట్. Some note also. But Nitya Buddhas are the one who are like here until they get the mercy of such pure devotees and remembrance of Krishna. So without mercy of devotees, mercy of Krishna, getting mercy of Krishna is very difficult. Yes, mother. 2 times two times will come a soul come to this middle world. Once own will request by Supreme Lord. Request by Supreme Lord. Once own will అంటే అది ఆ సోల్ కు ఉన్నటువంటి డిజైన్ బట్టి desire కాదు ప్రభుజీ, కంపాషన్ ఆన్ ద ఫాలెన్ సోల్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ రికార్డ్. అరే ఇంతమంది ఇలాగా ఇదైపోతున్నారు, ఐ హావ్ టు గో అండ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ దెమ్ అని వాళ్ళు ఓన్ గా ఆలోచించి వచ్చిన వాళ్ళంట. దట్ ఈస్ ఆన్ దేర్ ఓన్ విల్. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బై కృష్ణ, బట్ దే ఆర్ నాట్ హియర్ టు ఎంజాయ్ ఎనీ డిజైర్స్. They don't want to enjoy like Krishna. They want to come here as a sign of compassion and mercy for the fallen souls and want to take them back. That is the first kind. And second kind is the one which is coming on instruction of Krishna as part of some either pastimes or as part of a larger mission to take back more souls to the spiritual world. Yeah, that is highest consciousness. So అంటే మనకు ఎట్లా ఉంటదంటే అంటే of course that is the target. Go back home, back to it. I don't want any sufferings. Yes, I am very happy with the service, eternally serving Supreme Lord, and be happy. That's okay. Kani these two concepts, especially Nitya Siddha concept, అనేది highest consciousness. They are ready to suffer also. They are ready to suffer to please Supreme Lord wherever they are. That's the thing. Wherever they are, they wanted to please Supreme Lord. నరకలోక పాతాళలోక ఏ లోకాలైనా. దట్స్ ఇట్. వర్స్ ఉంది యాక్చువల్గా. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పినట్టు టీచింగ్ ఒక వర్స్ పర్టికులర్. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్స్ a wonderful discussion today. 8:40. Raju Prabhu satisfied and convinced? Yeah, I am satisfied, fully satisfied. Yes. Satisfied Mataji. He went to drop kids. Fully satisfied అయితే రేపు ఒక 2 నిమిషాలు tomorrow Raju Prabhu is going to explain ఏ ఆన్సర్ ఆయనకు సాటిస్ఫై అనేది రేపు మాట్లాడుకుందాం. ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడదాం. లెట్ us see tomorrow. So ఎవరు ప్రభుజీ మాట్లాడుతున్నారు. Let me see. ప్రభు రాజు ప్రభు, you are driving I think. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నా ప్రభు. ఓకే. ఎనీవే, రేపు మళ్ళొక్కసారి మీరే మీ నుండే విందాం. ఎట్లా మీరు సాటిస్ఫై ఆన్సర్ ఒక 2 నిమిషాలు రేపు ఇదే క్వశ్చన్. హౌ ఏ సోల్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ అగైన్ how this soul is going back home, back to the Godhead, and why don't we come back again? ఆ క్వశ్చన్ కి మీరు సాటిస్ఫై అయిన ఆన్సర్ రేపు ఒక 2-3 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు ఇస్తాను నువ్వు. యూ కెన్ టాక్. లెట్ us share tomorrow also. So this is what we need. This is what relishing, discussions means. So many thoughts will come in our mind thinking about Krishna, how to answer Krishna's mercy. So today let us do quickly this Chaudamu. నేను సరిగా వినలేదు. Canto3 అంత డిఫరెంట్ ఉంది. So let us quickly read and కొన్ని వర్సెస్ ఉన్నాయి. Let us recite and then శ్రీమద్ భాగవతం Canto3 CBA3 లోకల్ చూద్దాం. అది కూడా చేద్దాం. So we'll see again Canto3. సుభద్రి చదివాము, but let me read and I'll ask. Sandhyamata, you raised a hand. You want to share something? Okay. 3.1 questions by Vidra. 1 to 5 talks about Parikshit Maharaj's inquisitiveness. 6 to 16 circumstances leading to Vidra's leaving Hastinapura. 17 to 25 Vidra's travel to pilgrimages. 26 to 42 Vidra's inquiry about welfare of Bedus and Kurus. And 43 to 45 Vidra's request to hear about
Krishna. Vidra's request to hear about Krishna. Somebody put message, 1 second. Yeah. Okay. Yeah, yes. So this connection, Canto 2 to Canto 3, what exactly is in there? Sukadeva was about to explain Padma Kalpa at the end of the Canto 2, but Shaunakadi Rishis expressed interest in hearing Vidura Maitreya conversation. Okay. So, Prabhu, Padma Kalpa, you know what is Padma Kalpa? నాకు తెలియదు ప్రభు, మీరే చెప్పాలి. No, the Kalpa means the day of Brahma. There are 30 days of Brahma. పద్మ కల్ప అంటే ఏమన్నారు? Kalpa ante 1 day of Brahma, 1000 cycles. 1000 cycles. 1000 cycles of what? 4 yugas. Okay, 4 yugas make 1 cycle. Thousands of cycles make 1 kalpa. Okay, actually second canto ayin ventane Sukadeva Goswami was about to continue about what? ఈ కల్పాల గురించి పద్మ కల్పాలు ఏమేం జరిగినాయి అని చెప్దాం అనుకున్నాడు. ఈ లోపు ఏం చేసింది ఆపేసి, బాబు అది కాదు, మైత్రియ విదుర మైత్రియ, వి హావ్ హర్డ్ విదుర మైత్రియ సంవాద్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నువ్వు ఫస్ట్ కంటలో ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చావు, నాకు అది కావాలన్నాడు అనమాట. ఎవరు? శౌనకాది రిషీస్. ఓహో అట్లా మీకు అది కావాలా అని తర్వాత ఏం చేసింది సేమ్ ఇదే కన్వర్సేషన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగింది. ఎవరిద్దరి మధ్య? పరీక్షిత్ అండ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో నేను మీకు చెప్తాను వినండి అని అది స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. థర్డ్ క్యాంట్, ఫోర్త్ క్యాంట్ అంతా ఇంక ఇదే. అదే మళ్ళీ అది కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కదా కల్పాల గురించి తర్వాత. ఇప్పుడు కాదు, ఇంకా తర్వాత క్రియేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్రియేషన్ లో వీళ్ళిద్దరి మధ్య కన్వర్సేషన్ లో క్రియేషన్ వస్తుంది ప్రభు. అందులో చెప్తాడా? విదుర మైత్రేయ మధ్యలో క్రియేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఇది ఒక పాయింట్ చెప్పాను ప్రభు, ఈ నంబరింగ్ నాకు ఎప్పుడు గుర్తుండదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి కల్పాల గురించి, ఒకసారి రాసుకుంటాడు చెప్పండి. ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆల్సో. టెల్ మీ ద ప్రభు. రిఫర్ ఫస్ట్ ఎట్లా ఇది టైం యూనివర్సల్ టైం చెప్పండి అక్కడ. ఇప్పుడు మీకు యూనివర్సల్ టైం చెప్పారా డైరెక్ట్ ప్రభు? యుగ ఫస్ట్ మన యుగ కలియుగ రాసుకోండి ప్రభు. అన్నిటికన్నా మైన్యూట్ ఫ్రాక్షనిస్ట్ పార్ట్ ఇది. ఎస్, కలియుగ అంటే 432. ఓకే, 432. ఓకే, ఎస్. త్రేత, సారీ ద్వాపర ఇంటూ 2, ఇది ఇంటూ 2, 8,64,000. ఒక్క నిమిషం. కరెక్టే కదా నంబర్? ఓకే, కరెక్ట్. ద్వాపర 864 నంబర్. క్యాలిక్యులేషన్స్, మ్యాథమెటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ 3 times నెక్స్ట్ త్రేత చెప్పండి. 3 times మీరు చెప్పగలరు. డివోటీస్ దీనికి కలిపి చెప్పండి ఎంత ఉంటుంది? 1268. 1296. నెక్స్ట్ సత్య 96 plus 32 432 చెప్పండి. 1528 కరెక్ట్ అండి ప్రభుజీ? కాదు ప్రభు, 17 దాకా వచ్చేస్తుంది చూడండి. 432,000 into 4. ఓకే, 1728 ప్రభు. 1728. సో ఇది ఒకటి, ఇది యుగాల టైం. ఓకే, ఈ నాలుగు కలిపితే చతుర్యుగం అంటారు ప్రభు. మహాయుగం గాని చతుర్యుగం గాని అంటారు దీన్ని. చతుర్యుగం ఇంకా మహాయుగం 3 పేర్లు ఉన్నాయి, నాకు 2 గుర్తొస్తున్నాయి ఇప్పుడు. దివ్యయుగం ప్రభు, దివ్యయుగం. దివ్యయుగం. ఇది షేర్ చేస్తాడు మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు ఇది చూడాలి. దివ్యయుగం చెప్పండి నెక్స్ట్. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపి ఒక కల్ప. 1000 ఇట్లాంటి 1000 దివ్య యుగాలు కలిపి is equals to 1 కల్ప, అంతేనా ప్రభు? ఈ 1000 అనేది ఏంటంటే ప్రభు, ఇది అప్రాక్స్. ఇది ఓకే, 996 టు బి ప్రిసైజ్. 1 కల్ప అనేది ఏంటిది? 996 ఏంటి? మీరు లేకపోతే ఇట్లా వద్దాం ప్రభు, ఇట్లా వద్దాం. ఇది మొత్తం చెప్పేసి 71 చతుర్యుగాస్ ఇస్ అదే చెప్తాను ప్రభు, అది చెప్తాను. ఇది మొత్తం చెరిపేసాను ప్రభు.
గూగుల్ చేయండి సైడ్ కి సైమల్టేనియస్ గా. లేదు ఈ ఒక్క లైన్ చెప్పేసండి మీరు. 1000 దివ్య యుగాలని చెప్పేసండి చాలు. సైమల్టేనియస్ గా ఎవరైనా ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్. ఒక కల్ప అంటే 14 మన్వంతరం. 1 కల్ప అంటనా? 1 కల్ప ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం ఫ్రేమ్ ఎంత? చెప్తా 14 మనుస్ రాయండి. 14 మనుస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కల్ప. మరి ఒక మను అని చెప్పండి అది చెప్తాను. ఇప్పుడు దీనికి ఎందుకు రాయండి. ఎస్ 1 కల్ప ఈక్వల్ టు 1 డే ఆఫ్ బ్రహ్మ కదా ప్రభుజీ. డివోటీస్ of course మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి వాట్ ఎవర్, బట్ లెట్ us hear from him. చెప్పండి. 1 manus time is equal to 1 manvantara. 1 manus time is equals to 1 manvantara. మన్వంతరం. మరి 1 మనోజ్ ఎంత టైం ఉంటుంది అది? చెప్తాను, అది ముందు పైకి రండి. అదే అంటుంది దానిపైన అది. 1 మన్వంతర ఈజ్ ఈక్వల్ టు 71 దివ్య యుగాస్ ప్రభు. పర్ఫెక్ట్. Now please calculate 71 into 14. It will come around 996. 71 into 14. 994. Yeah, 994 దివ్య యుగమ్స్ is equal to 1 kalpa ప్రభు. ఒక్క నిమిషం. 71 into ఓకే 994 దివ్య యుగమ్స్. ఇప్పుడు మీరు 71 into 14 అన్నారు కదా ప్రభు. 71 into 71 అంటే ఏంటి ప్రభు? ఒక మన్వంతరం. 71 అంటే దివ్య యుగాలు ఇంటూ 14 మనోస్ అంతేనా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 994 అయింది. దివ్య యుగ డివై దివ్య యుగ అండ్ 14 మన్వంతర ఎంఎన్బి. ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 994. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కల్ప. 994 1 కల్ప. ఓకే, 1 కల్ప 14 మనోస్ అనొచ్చు, లేకపోతే 994 కూడా అనొచ్చు. 994 దివ్య యుగమ్స్. ఓకే, ఈక్వల్ టు 1 కల్ప. అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతే ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కల్ప. ఈ 994 ని ప్రభు 1000 అనేస్తారు. అర్థమైందా? ఒక 6 ఏముందిలే కదా అని 1000 అనేస్తారు ప్రభు. బట్ అది అప్రాక్సిమేట్ అన్నమాట. ఓకే, 1000 దివ్య యుగాలకు ఒక కల్పన అనేస్తారు. ఓకే 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 అట్లా మన వాడుకలో. ఓకే, వాడుకలు అంతే. కానీ యాక్చువల్లీ అది 994 అన్నమాట. ఓకే, ఈ 994 ఎందుకైంది? ఒక రోజు బ్రహ్మలో 14 మంది మన్వంతరాలు ఉంటాయి. 14 మన్వంతరాలు ఉంటాయి అంటే 14 మనువులు వస్తాయి. మళ్ళీ ఎంతమంది? 1 డే బ్రహ్మ ఎంతమంది సార్? 14 మన్వంతరాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 డే బ్రహ్మాస్ లైఫ్ టైం లో ఒక టైం ఉంటుంది కదా ప్రభు? ఇప్పుడు డే అయింది, నైట్ అవుద్ది. 1 డే బ్రహ్మ 1 నైట్ అట్లుందా? 1 నైట్ బ్రహ్మ ఈక్వల్ టు ప్రభు దిస్ ఇస్ టైమ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 14 మన్వంతరాస్. మన్వంతరాస్ రారు, ఇప్పుడు అందరూ పడుకుంటారు, ఇంకా ఏ పని జరగదు. కానీ ఆ టైం ఎంత ఈక్వలెంట్? 14 మన్వంతరాస్ కి ఎంత టైం అయితే పట్టిందో అంత టైం అందరూ ప్రశాంతంగా పడుకుంటారు, ఇంకేం చేయరు. క్రియేటర్ పడుకున్నారు కదా, స్లీపీ మోడ్. అది కాదు, కింద రాయండి. 1 నైట్ బ్రహ్మ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 మన్వంతరాస్ స్లీపీ మోడ్. Lavanya, if you want to share directly, okay? This is very important, you know. నేను ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఈ జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రాసుకోవాలి ఇదంతా. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ దీస్ నంబర్స్. చదివినా బట్ డ్యూ టు మై మెమరీ షార్ట్. 14 ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? స్లీపీ మోడ్ ఏంది? 1 నైట్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 14 మన్వంతరాస్ అని రాయండి. 1 నైట్ బ్రహ్మ అంటే టైమ్ ఈక్వివాలెంట్ to 14 manvantras. 14 manvantras, but no activities, no manus coming.
Okay, night. But no manus comes. No activity, no manus comes. And what is that? Sleepy mode. ఏదైనా రాసుకోండి జస్ట్ మనకు. ఓకే, చెప్పండి. అంటే వన్ డే ఆఫ్ బ్రహ్మలో 14 మన్వంతరాస్ 14 మన్వంతరాస్ కమ్స్, అంతేనా? అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ టైం ఏం అవ్వదు కదా ప్రభు, అంటే నెక్స్ట్ 994 మా దివ్య యుగాలు ఏం అవ్వదు కదా నైట్ అప్పుడు. నైట్ అప్పుడు అందుకని ఏం చేస్తారు అంటే ఒక కల్ప అంటే 994 గానీ 1000 గానీ దివ్య యుగాలు అనేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1000 దివ్య యుగాలు ఖాళీ వస్తుంది అనమాట. 1000 దివ్య యుగాలు టైం చెప్పండి మళ్ళా. ఒక కల్ప అన్నాం అనుకోండి, అదే యాక్చువల్లీ ఎంత అంటే నియర్లీ 994 into 2 దివ్య యుగాలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాం కదా ప్రభు, 1 కల్ప ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 దివ్య యుగాలు అంటాం కదా. ఇప్పుడు ఏమన్నారు? యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అంటే టు బి వెరీ ప్రిసైజ్ టెక్నికల్లీ ఒక కల్ప అంటే ఎంత అంటే 1000 పగల దివ్య యుగాలు, 1000 రాత్రి దివ్య యుగాలు. అంటే 994 పగల దివ్య యుగాలు, 994 రాత్రి దివ్య యుగాలు. అర్థమైందా? అప్పుడు ఒక కల్ప అంటారా? ఒక కంప్లీట్ డే ఆఫ్ బ్రహ్మ అంటాం దాన్ని యాక్చువల్లీ కల్ప అనాలి. కానీ 994 ఏమి జరగవు కాబట్టి జరిగే 994 లెక్కేస్తారు చాలా మంది. ఓకే ఓకే, అర్థమైందా ప్రభు? అదే అర్థం. నెక్స్ట్ 994 ఖాళీ కదా. ఐఎమ్ సారీ, is there any people who are Hindi or English audience? హిందీ ఆడియన్స్ వీళ్ళు ఉన్నారు. గౌరవ్ ప్రభు, సారీ. yes ప్రభుజీ. హరి हो गया, हरि बोल हो गया. बोलो सुनो they will Telugu speakers, they are in Telangana, right? They know Telugu also, don't worry. Lalit Prabhuji, ask Raju Prabhu or Sirisha Mataji, then they will explain you Prabhu. Mataji, ఇది సర్వీస్ పంపిస్తా. టెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి ప్రభు. ఇది కానీ 1 minute ప్రభుజీ. లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ, ఈ 4 యుగాలను కలిపి ఏమంటారు ప్రభుజీ? దివ్య యుగం. 1 దివ్య యుగం. డివై. ఓకే, డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ కాదు, డివై. అదే ఒకసారి రాయాలి ప్రభుజీ. 4 యుగాస్ ఈక్వల్ టు 1 దివ్య యుగం రాసినా ఇక్కడ రాయలేదు ప్రభుజీ. ఏడా 4 యుగాస్ పైన మహాయుగం దివ్య యుగం రాస్తారు కదా. ఇదంతా నీట్గా ఉన్నది. ఓకే, కింద 4 యుగాస్ ఈక్వల్ టు 1 దివ్య యుగం అని రాయలేదు ప్రభుజీ ఇక్కడ. ఇది చతుర్యుగం ఆర్ మహాయుగం ఆర్ దివ్య యుగం అన్ని ఒకటే ప్రభుజీ, సినానిమ్స్. చతుర్యుగం ఇవన్నీ కలిపి. ఓకే ఆల్ యుగాస్ టుగెదర్ is one దివ్య యుగ. టుగెదర్ కాల్డ్ చతుర్యుగం. ఓకే, హ్యాపీ. రేపు ఇది కూడా చెప్పాలి రాజు ప్రభు, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మంచిగా. అయితే ఓకే, 71 ఇదంతా ఓకే ఇదంతా అర్థమైంది. ఇది 8 అంటే ఇంకేమనుకుంటు నీట్గా రాసించారు. మన్వంతర. ఓకే, 71 దివ్య యుగాలు. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏదైతే టైము నిద్రలో ఏదైతే యాక్టివిటీ లేదో అది కౌంట్ చేయరు. సో ఒక కల్ప అంటే ఇదే మాట్లాడుకుంటారు నార్మల్గా అయితే ఇది కూడా కలపాలి, బట్ నో యాక్టివిటీ లేదు కాబట్టి ఒకటే కల్ప అంటే వాట్ ఈస్ ద 1 కల్ప? ఇట్స్ 1000 దివ్య యుగ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద 1000 దివ్య యుగ? 1000 దివ్య యుగ. అట్లా ఎట్లా అయింది 1000 దివ్య యుగ? 71 దివ్య యుగ ఇంటూ 14 మన్వంతర కలిపితే 14 మన్వంతరాస్ ఇన్ 1 డే ఆఫ్ బ్రహ్మ. అందుకనే 14. యా, నెక్స్ట్ So Lalit Mohan Prabhu, 2 kalpas into 100 is a lifetime of Brahma, right? ప్రభుజీకి కిడ్స్ No. 2 kalpas into 365 is 1 year of Brahma. 2 kalpala into 100 1 lifetime of Brahma. ఇది చెప్పండి. 1 day of Brahma 2 kalpa 100 years of Brahma అంటే ఏం చేద్దాం? 100 years of Brahma కాదు ప్రభు. ఇప్పుడు ఒక నైట్ ఒక డే అయింది ప్రభు, సరేనా? మన వాడుక భాషలో ఏంటి అంటే ఒక కల్ప అంటే 1000 దివ్య యుగాలు అని అంటాం అంతే. బట్ టు బి ఫ్రాంక్ ఇట్ ఈస్ 994 దివ్య యుగాస్. ఓకే, and there will be a space of again 994 divya yugas which is night. There will be no activity. So 1 day of complete Brahma refers to 1 daytime of 994 cycles which where there is an activity,
and one night time of 994 cycles where there is no activity. ఇది క్లియరా? Actually 994 cycles, no activity. Now all this day and night together makes one day, one complete no day. activity means no manvantaras. Okay, no manvantara. Okay, and here activity means 14 manvantaras. Okay. ఇప్పుడు ప్రభుజీ ఇది రైట్ నౌ లలిత్ ప్రభుజీ ద ఏజ్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ఇస్ 50 years. నౌ వి ఆర్ ఇన్ ద వైవాసిత మన్వంతర, రైట్ ప్రభుజీ? 55th year Prabhu. 55th year, first day 728th cycle, 7th Manu's 28th cycle. సో వైవాసిత మను, రైట్? 7th Manu is the వైవస్వత మను. చెప్పండి బ్రో, ఇంకా ఏంటి ఇక్కడ అది పాయింట్. ఇప్పుడు 1 year of బ్రహ్మ ఈక్వల్స్ టు మన టైం 1 year of బ్రహ్మ 1 year చెప్పండి ఈక్వల్ టు 365 3 కల్ప. ఇది ఒకటి, సారీ టు 365 ఉంటుందా ప్రభు? సిన్స్ దిస్ మెటీరియల్ వల్ 365 ఉంటుందా? 360 అని ఉంటుంది నార్మల్ గా. 365 అని ఇంగ్లీష్ కదా, నార్మల్ గా 360 అని విన్నా ఇక్కడ సమ్వేర్ సేమ్. అవునా? నేను విన్నది మరి 360 65 అన్న విన్నారా మీరు? 60 అంటే ఇంగ్లీష్ లెక్క పెట్టి అది ఇంకా ఈ క్యాలెండర్, ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ పెట్టి 5 రోజులు అటు ఇటు. ఎనీవే మన దాంట్లో 360 అని ఎక్కడో సమ్వేర్ రైట్ ప్రభు. దట్స్ ఎనీవే. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? 994 వెయిట్ చేసినప్పుడు దీన్ని అటు ఇటు చేయొచ్చు ప్రభు, ఏం పర్వాలేదు. ఏం కాదు. 1 year ఆఫ్ బ్రహ్మ అంటే ఏం చెప్తాం? ఇదంతా జస్ట్ టైం అనేది ఇన్కన్సీవబుల్. ఏదో నంబర్లు ఇచ్చింది శాస్త్రంలో చెప్పారు కాబట్టి జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. 365 కల్పాసా? ఓకేనా? Now 100 such years. Okay. 100 such years of 100 such kalpas equal to lifetime of Brahma. 365 కల్పాస్ అంటున్నాం కదా 1 year కి. అట్లాంటి 100 years ఆఫ్ బ్రహ్మకు ఎన్ని కల్పాలు ఉంటాయి? అదేనా? లేదు, అది లైఫ్ టైం అయిపోయింది ఆయన హరిబోల్ తర్వాత. ఎవరికి హరిబోల్ కన్నా లేకపోతే ఫ్యామిలీ? బ్రహ్మకి హరిబోల్. ఈ బ్రహ్మకి హరిబోల్. 100 years ఆఫ్ బ్రహ్మకి టైం అంటున్నారు. కల్పాస్ 365 into 100. 100 years ఆఫ్ బ్రహ్మ ఏంటంటే అప్పుడు ఇన్హలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఇంకా శ్రీ మహావిష్ణువు వైతరణి నదిలో ఉంటాడు కదా ఆయన. కారణోదక్షాయ విష్ణు విల్ స్టార్ట్ బ్రీతింగ్ అగైన్. కారణోదక్ష కాజలేషన్. సారీ విష్ణు. ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే ప్రభు, ఓకే అట్లా 1 year ఆఫ్ బ్రహ్మ 365 కల్పాస్ అయింది. 100 years ఆఫ్ బ్రహ్మ అంటే 365 into 100 days. 365 కల్పాస్ ఉన్నాయి చూసారా? ఈ కల్పాస్ అంటే ఏంటి అంటే డే అండ్ నైట్ టుగెదర్ కల్ప అయింది. ఓకేనా? కరెక్ట్. జనరల్ గా ప్రభు మనకి ఇవి వస్తాయి కదా, ఏంటంటే సంస్కృతిలో ఇప్పుడు బోలన్ని మనకి కంటెక్స్ట్ లో వస్తాయి. ఇప్పుడు భాగవతంలో ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఒక కల్ప అంటారనమాట. ఒక కల్ప అంటే జనరల్లీ దే రిఫర్ టు 994 డే సైకిల్స్, డే టైమ్ సైకిల్స్. నైట్ టైమ్ సైకిల్స్ గురించి ఎవరు మాట్లాడరు, ఎందుకంటే అది ఏంటది, దట్ ఈస్ నో యాక్టివిటీ కదా, దాని గురించి మాట్లాడరు అనమాట. కానీ టెక్నికల్లీ వన్ కంప్లీట్ కల్ప మీన్స్ 994 డే సైకిల్స్ ప్లస్ 994 నైట్ సైకిల్స్. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే 365 కల్పాస్ లో డే అండ్ నైట్ ఉంటది. ఓకే, 100 years ఆఫ్ బ్రహ్మ అంటే 365 into 100 వేసుకోవాలా అట్లా? అంతే. 1 year ఆఫ్ బ్రహ్మ ఈజ్ ఈక్వల్ 365 కల్పాస్ తీసుకున్నారు. 100 years ఆఫ్ బ్రహ్మ ఈజ్ ఈక్వల్ 365 into 100 కదా. సో అంటే 365 into 100 36,500.
ఇప్పుడు 400 ప్రభుపాద రాస్తారు కదా ప్రభుజీ, 400 బిలియన్ ట్రిలియన్ కౌంట్ చేసి అది రాస్తారు కదా, అదేంది అది అది ఎగ్జాక్ట్లీ? ఇప్పుడు కల్పాస్ అనుకున్నాం కదా, దాన్ని ఇంటూ ఒక దివ్యయుగాన్ని మొత్తం మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి కదా యాడ్ చేసి. ఏమన్నారు? 36,500 into 994 is the number of kalpas. అది ఆ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ వాడతారా ప్రభు? ఇప్పుడు కల్ప అంటే ఇంకెవరు మాట్లాడుతున్నారు? డివోటీస్ చెప్పండి. 311 trillion years కదా ప్రభుజీ ఉంటది చూడండి ప్రభు ఆన్లైన్. 36,500 into 994 will bring to total number of దివ్య యుగాస్ ప్రభుజీ. మనం పైన క్యాల్కులేషన్ చేసాం కదా టోటల్ నంబర్. ఒక్కసారి చెప్పండి మాధవి, ఏమన్నారు మీరు? ఏమని చెప్పారు? ఇన్ని కల్పాస్ ఉన్నాయి, సో 36,500 కల్పాస్ ఇంటూ 994 విల్ బ్రింగ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ దివ్య యుగాస్. ఓకే, దాంట్లో బ్రహ్మాస్ టైం ఏమో తెలుస్తుందా? టోటల్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 1000 ఆల్సో. 994 బదులు 1000 వేసేసుకుంటే 36,500 into 1000 అంటే టోటల్ 3 బిలియన్ 365 lakhs. 365 lakhs అంటే 365 5 zeros into 1000 ప్రభుజీ నెంబర్ ఆఫ్ దివ్య యుగాస్. ఇప్పుడు పైన దివ్య యుగ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మనం వేసుకున్నాం కదా దివ్య యుగాల పైన 365 and 5 zeros will bring the total number of దివ్య యుగాస్. 5 zeros here, 3 zeros అక్కడ 2 zeros, so 365 and then 00 and then 000 అది. ఇప్పుడు పైన ఏమో 1 దివ్య యుగాలో ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయో మనం పైన రాసుకున్నాం, మీరు రాశారు కదా. పైకి వెళ్ళండి, ఇది ఈ అన్నిటిది టోటల్ చేయాలి కదా. 17 to 8 1296. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ 43. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో దట్ బికమ్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అది చేసి చెప్తే అర్థం అయిపోతుంది. Done. Almost done. 1728,000 plus 1296,000 plus 864,000 plus 432,000. 43 అట్లా ఇట్లా ఉంది. 43,20,000 ఈ క్యాల్కులేటర్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి 43,20,000 4 బిలియన్ 300. అదే చెప్తున్నాడు కదా. అంటే 1 డే అది. సో దిస్ ఇస్ వన్ డే బ్రహ్మ 14 hours. దిస్ ఇస్ వన్ దివ్య యుగ ప్రభుజీ. వన్ దివ్య యుగ ఇస్ దిస్ మెనీ ఇయర్స్. వన్ దివ్య యుగ ఇస్ దిస్ మెనీ ఇయర్స్. వి గాట్ ద పాయింట్. అది ఇయర్స్ అని రాయండి, దివ్య యుగాస్ రాశారు అక్కడ. Years. So multiply that to the number of this one. All total yugas here. Okay. Yugas years. ఈ ఫైల్ పంపిస్తా దయచేసి దాచిపెట్టుకోండి ప్లీజ్. వి స్పెండ్ గుడ్ టైమ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి గాట్ ఐడియా? ఇది ఒక్క పాయింట్ ఏంది మళ్ళీ చెప్పండి. 365,000 వేసుకున్నా, ఇదేం చెప్పారు మాత్రం మీరు? 365 total number of దివ్య యుగాస్ ప్రభు. ఈ 36,50,000 అనేది దివ్య యుగాస్ ప్రభు. ఈ పైన డివై అని రాయండి, దివ్య యుగాస్ అని రాయండి. ఇప్పుడు పైన ఒక దివ్య యుగం అంటే ఎంత రాశారు అక్కడ పైన 4 years కలిపి చేస్తున్నారు కదా. ఇంకా పైన ఇప్పుడే రాసుకున్నది అది ఈ 4320ని పక్కన ఒక డివై అని రాయండి. ఒక దివ్య యుగ ఈక్వల్ టు ఇంత ఇన్ని ఇయర్స్ అని రాయండి. ఓకే, అది కాపీ కూడా చేయండి అండ్ దెన్ మల్టిప్లై విత్ దిస్ ప్రభుజీ. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసేయండి, ప్రభుపాద ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ బ్రహ్మ అన్నమాట. సో అంటే దీన్ని ఈ టైం ను బట్టి ఎటర్నల్ అంటే ఇంకా ఎటర్నల్ అంటే నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైం కదా.
Okay. So the Brahma has age, Prabhuji. Brahma has time. Brahma also temporary, na, Mataji, still. Yes, that's what I'm saying. So that's why he has an age. Yeah, he has an age. In the 365 into 43 20 చేస్తే 1576 80 కనిపిస్తుంది. Yeah, అన్ని ఇయర్స్ ప్రభు. అంటే ఎక్కడో తేడా కొట్టింది మరి, ఎందుకంటే 311 ట్రిలియన్ రావాలి కదా అంటాడు కదా, అదే కదా. అంటే అఫ్ కోర్స్ క్యాల్కులేషన్ లో కొంచెం అటు ఇటే, బట్ ఎనీవే ఇట్స్ ఓకే. ఇంత ఇది క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూపిస్తున్నాను. వాము అయ్యే ఇస్తున్నాలి. ఏం టైం ఇది తర్వాత చూద్దాం. ఎనీవే ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్, కొంచెం తర్వాత చూద్దాం. ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్, ఇంకొంచెం చూద్దాం. వి విల్ రిఫర్ ఎనీవే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లలిత్ ప్రభు. Prabhuji, please share this one, Prabhuji. I'll prepare for tomorrow class. Please share that one, Prabhuji. Share, yeah, we'll share definitely. Okay. Prabhuji, I have one question here, Prabhuji. Prabhuji, Brahma's position is also. Prabhu, let us park these questions, Prabhu. Let us actually ఇదంతా ఇవాళంతా చూద్దాం. నువ్వు చెప్పాల్సి కదా తర్వాత. You also sent Lavanya is sharing something. She will share. Anyway, క్విక్ గా ఒకసారి చదువుదాము. ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు, ఈ రోజు భక్తి వైభవ శ్లోకాలు లేవు, ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి ప్రభు. ఒక్కొక్కసారి వేసి క్లోజ్ చేద్దాము థర్డ్ క్యాంటోలో. ఓకే, లెట్ us read quickly. ఓకే, సంధ్యామాతది మీరు చేయండి సెక్షన్ క్విక్లీ. ఈ పేజ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్విక్లీ. ఒక నిమిషం ప్రభుజీ. ఏంటి కేసరి వీళ్ళు డాడీ వచ్చేస్తున్నారు. 1 to 5 Parikshit Maharaj's inquisitiveness. 1 to 2 Vidura renounced home and entered forest where he met Maitreya. 3 to 4 Parikshit, when and where this discussion took place. Question approved by the learned circles. Mataji, this is the question, very important verse. As Gauranga Darshan Prabhu prepared this slide, so let us repeat after Prabhu. Prabhu, మీరు ఒకసారి recite చేయండి. We'll repeat once. Yeah. This is actually the questions asked by Vidura is very what you say, this thing. That's what this shloka means. Okay. Nahyalparthodoyas. Sorry. Nahyalparthodayastasya vidhurasyaamalatmanaha tasmin variyashi prashnaha sadhuvadopabramhitaha. ఒక మాత్రమే ప్రభు చేద్దాం. ఓకే, ఒక మాత్ర ఎవరైనా చేయండి ప్లీజ్, క్విక్లీ చేయండి. అల్పతోదయస్తస్య విదురస్యామలాత్మానః తస్మిన్ వరీయసి ప్రశ్న సాధువాదోపబృంహితః. One second, Mataji. Let me do. Okay. Nahyalparthodayastasya vidurasya. One second. ఏదో క్లిక్ చేస్తున్నా ఇటు అవుతుంది. సారీ. ఓకే. నహ్యల్పార్థోదయస్తస్య విదురాస్యామలాత్మనః తస్మిన్ వరిష్యసి ప్రశ్న సాధువాదోపబృంహితః. Let us read translation quickly. Translation పెట్టలేదు ప్రభుజీ. I am sharing here. Please read. Any devotee, please read. I am sharing. Please read translation. Read. Yeah. Saint Vidura was a great and pure devotee of the Lord, and therefore his questions to his grace Rishi Maitreya must have been very purposeful on the highest level and approved by learned circles. Yes, ma'am. Thank you, Mataji. So Vidura asked questions to Maitreya Muni, very purposeful, that leads to highest level, and it means benefit for everybody. That's a simple thing, He wanted to ask questions so that we all benefited. Okay. So now next, this slide,
read any devotee, please. And పిలవట్లేదు ఎవరైతే ఫాస్ట్ చదవండి ప్లీజ్. టైం ఆల్సో. Circumstances leading to Vidura's leaving Hastinapura, atrocities of Dhritarashtra and party. Dhritarashtra tried to kill fatherless nephews. He did not forbid disrobing of Draupadi, cheated Yudhishthira. Kauravas didn't take words of Lord very seriously. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Next, devotees. These are the text, okay? Vidura's advice to Dhritarashtra 10-13. Read. Vidura's advice: Pandavas are angry. Return their share. Revengeful Bhima is breathing like snake. Krishna, Yadus, all kings are on their side. Get rid of your son. Do good to the whole family. Saesha dosha purusha dvidaste grihan pravishtoyam apatyamatya pushnasi krishnad vimukho gata shris tyajasva ashaivam kulakaushalaya. Recording in progress. Yes, Mataji. So, one Prabhu, any Prabhu, any Gauranga Darshan Prabhu tune or regular tune, whatever. Can I do Prabhu? Yeah, chant Prabhu. Sayesha dosha purusha vidaste grihan pravishto yamapatyamatya pushnasi krishnad vimuko gatashris tyajasva shaivam kulakaushalaya. Jai Jai. Thank you, Prabhuji. I'm sharing translation. Please read. Anybody? Can I okkasari Gauranga Darshan Prabhu tune gurtostundi Prabhu? Can I do? Please go ahead, Prabhu. I will also try, Prabhuji. Try and very sir. Chant. Saesha dosha purusha dvidaste grihan pravishtoyam apatyamatya pusnasi krishna dvimukto gatashris yasjasvas asavaka yasjas asavikam Kaushalasya. Sorry. Translation. Translation. You are maintaining offense personified Duryodhana as your infallible son, but he is envious of Lord Krishna. And because you are thus maintaining a non-devotee of Krishna, you are devoid of all auspicious qualities. Relieve yourself of this ill fortune as soon as possible and do good to the whole family. Yeah. Is everyone quickly? Devotees, who is saying this verse? Haribol. Can I try, Prabhuji? Vidura. This verse, this discussion, who is talking to whom? I think Vidura Prabhuji. Wrong. Vidura advice to Yudhishthira. Vidura to Dhritarashtra. Sorry, Dhritarashtra. Yeah. Vidura to Dhritarashtra. Yeah. Very good. Yes. Let us read it again. Slides. There are some more verses. We will recite. Anyway. So you see the title also, the Vidura's advice to Dhritarashtra. The Vidura speaking to other Dhritarashtra. You see, Vidura is leaving Hastinapura. The circumstances. Time vachindi. Time came to leave Hastinapura. Yeah. Same 14-16. Duryodhana insulted Vidura. Any devotee? 14-16. Duryodhana insulted Vidura. 14-15. Duryodhana angrily spoke. Who asked this Dasi Putra to come here? Throw him, leaving with only his breath. 16. Pain at heart, Vidura left. You wanna try? Slokam, Mataji? I can try, Prabhuji. Yeah, please. Yes, Prabhuji. Saitham atyulbana karna baner. Prabhuji, I don't know the tune. Any tune, it's okay. Anyway, any other devotees want to try? 16. It's painful. Pained at heart, Vidura left. This is like
I told you, Prabhuji, earlier once we have recited this shloka, if anyone of you remember. Prabhu? Yeah, for a person who is very much attached to, he left that thing only. Like a Varnashrama, if you were a Kshatriya, what you were attached to, your bow and arrow, right? Now Vidura is a king actually. His post is minister, but he's a Kshatriya. Okay, but after hearing the insulting words of Duryodhana, he left the most dear to him. What is that? His bana and his bow and arrow both. And then he left to Tirthayatras. Okay, so this is a very important shloka actually. చేస్తారా జైన్? నేను చేయమంటారా? ఓకే, చేయండి. యా. సయిత్తమత్యుల్బణకర్ణ బాణే భ్రాతు పురోమర మసుతాడితోపి. హరి బోల్. మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకే అర్థం కావట్లేదు. సరే నేను 2 పనులు ఉన్నా ప్రభు. ఒక క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నా సైడ్ కి టైం అయిందని. సారీ, కంటిన్యూ ప్రభు ప్లీజ్. సయిత్తమత్యుల్బణకర్ణ బాణే భ్రాతు పురోమరమసుతాడితోపి స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయాం గత వ్యతో యాదురుమానయాన. Leaving everything, he has gone to pilgrimage. The most attached to his heart. What is that? Bana and this thing. He left everything. Taditopi means with intense pain. ప్రభుజీ, ఇది నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఈ వరుస ఏం లేదు కదా అక్కడ, 16th verse. ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ షేర్ వేదాబేస్. ఏంటిది? ఐఎమ్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. 3:1:16 రైట్? 3:1:16 వేరే ఉంది కదా, స్లైడ్ ఏమైనా ఇష్యూ? అనుకుంటా ప్రభు, అది ఫస్ట్ దాంట్లో అవుద్ది ప్రభు, అది ఫస్ట్ క్యాంటోలో అవుతుంది అది ఆ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వరుస 16 ఉంది కదా, స్లైడ్ లోనేమో వేరే వరుస ఉంది కదా. స్లైడ్ లో చూడండి ఒకసారి ఏముందో. సైతం అత్యుల్బన కర్ణ బాణై, అది వేరే వరుస ఇక్కడ. కాదు అది ప్రభు. ఏమైతుంది అంటే యాక్చువల్లీ చూడండి, 2 lines దే విల్ బిఫోర్ శ్లోక or this 2 lines they will keep it top and the other thing they will do down. ఇట్లా కూడా ఉంటదా ప్రభు? అట్లా కూడా ఉంటాయి ప్రభు. అండ్ ప్రభు, if you see Bhagavatam from different writers na, మనం ఇప్పుడు శ్లోక 4 lines ఉంటదా, ఆ పై 2 lines తీసి ముందు శ్లోకాలు కలుపుతారు, కింద తీసి ఒకటి కింద పెడతారు అనమాట. సో దట్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్. బట్ డోంట్ గెట్ వరీడ్, దట్స్ వై వి ఓన్లీ ఫాలో ఆయన అట్లా కాంటెక్స్ట్ అట్లా రాసుకున్నాడు కాబట్టి. ఎనీవే మనం ఇట్లా చేద్దాం, మీరు ఇచ్చేయండి ప్రభు ఇట్లా ఒరిజినల్. హరి ఓకే. స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయాం భ్రాతు పురోమర్మసుతాడితోపి సయిత్తమత్యుల్బణకర్ణ బాణే గత వ్యతో యాదురుమానయాన. నేను ఒకసారి స్టడీ తర్వాత మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం. స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయాం భ్రాతు పురోమర్మసుతాడితోపి సయిత్తమత్యుల్బన కర్ణబాణై గత వ్యతో ఉరుమానయానః. ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం మీరే. Let someone else read Prabhu. There are 13 members. Okay. Devotees మరి యాక్టివ్ ఉండండి, అన్మ్యూట్ చేయండి, ఫాస్ట్ ఉండండి. Being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the act of the external energy to be a supreme. Thus being pierced by arrows through his ears, కొట్టినట్టు అయింది పాపం. Afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's place. ఎంత బాధపడి ఉంటాడు. ఇంకా 2 ఉన్నది, 2 స్లైడ్లు ఉన్నాయి. జస్ట్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్
17 is one text. Anybody please read? Any devotee, unmute yourself, quickly read. 17 to Vidura's 24. travel. Where many deities were situated. 18. Cities, orchards, villages. 19. Vidura's ideal conduct as mendicant in pilgrimages. 20. In his travels, he reached Prabhasa Kshetra. 21. At Prabhasa, Vidura got to know the result of Kurukshetra war. 22. Vidura visited all 11 places of pilgrimage on banks of Saraswati. 23. He also visited many temples and deities of Lord Vishnu. 24. East bank of Yamuna met Uddhava. 25. Vidura embraced him and inquired. Hare Krishna. Hare Krishna. Any devotee? Vidura's inquiry about welfare of Yadus, Kurus. Are Krishna Balrama doing well? Inquiries about Yadus. How are Vasudeva, Pradyumna, Ugrasena, Samba, Yuyudhana, Akrura, Devaki, Aniruddha, Hridika, Charudeshna, Gada doing? Inquiries about Kurus. How are the Pandavas and Kunti? I lament for Dhritarashtra, not astonished by the action of Lord's Maya. Krishna personally refrained from killing Kurus, although he descended to kill wicked, establish Dharma, and protect unsurrendered devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, devotees. ఇది అయిపోయింది. So we'll continue tomorrow, Srila Prabhupada Lilamrita, where we left. Okay? Gandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. ఒక్కసారి ఈ వర్స్ చేసి we will close. Okay? This భాగవతం వర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి చేద్దాం. Please share that, Prabhuji, whatever you discussed. ఏది ప్రభు? ఇప్పటిదాకా వేసింది అదే బ్రహ్మాస్ లైఫ్ టైం. నువ్వు మీరు చూడకుండా చెప్పాలి. అది దట్స్ ఛాలెంజింగ్, రైట్? దట్స్ ఛాలెంజింగ్. షేర్ చేస్తా, కొంచెం షేర్ చేస్తా. ఈ భక్తి వైభవ ఒక్కసారి టకాగా చేసేద్దాం అందరు డివోటీస్ కి. హూ ఎవర్ దేర్, లెట్ us recite this శ్లోక so that we can wrap up. Okay, let me share. ఒక్కసారి మీరు లలిత మంత్రం చేయండి. ఈ వర్స్ ఒకటి మళ్ళీ ఒకసారి. రెండైనా ప్రభు ఆ రోజు ఒకటా? రెండైనా బాబు, రెండైనా. మరి రెండు వేయండి ప్రభు. రెండు వేసే 11 డివోటీస్ ఇంక్లూడింగ్ మీ ఉన్నారు. సో చేద్దాం. ఓకే ప్రభు. నేహయత్ కర్మ ధర్మాయ న విరాగాయ కల్పతే న తీర్థ పద సేవాయ జీవన్నపి మృతో హి సహ ప్రసంగమజరం పాశం ఆత్మనః కవయో విదుః సయేవ సాధు సుకృతో మోక్షద్వారం అపావృతం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. జై జై. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. రాజు ప్రభు, సో మీరు ఏం ప్రభు మీది? విల్ టాక్ ఎనీవే. చదువుతారు, రిసైడ్ చేస్తారా అలాంగ్ విత్ ట్రాన్స్లేషన్? దెన్ యూ కెన్ గో. Yes, Prabhuji. Yeah, recite with translation. Then next Vani Mataji. I think Dipamati left. I think, yeah. Okay. Yeah. Srimad Bhagavatam 23.56. Yeah. Okay. These are the verses we have. Srimad Bhagavatam Canto, there are 9 verses. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verses there. We are practicing with the first 2. Chant. నేహయత్ కర్మ ధర్మాయ న విగ్రహాయ కల్పతే న తీర్థ పద సేవాయ జీవన్ అపి మృతో హి సా. Translation: anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Srimad Bhagavatam 3.25.20. Prasangam ajaram pasam atmanaha kavayo viduhu saheva sadhusu krito mokshadvaram apavrutam. Translation: every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But the same attachment, when applied to the self-realized devotees, open the door of liberation. Hare Krishna. Thank you. Where we place our attachment. Thank you, Prabhuji. Yeah, Vani Mataji, next you do. Hare Krishna, Prabhuji. Danda pranam. Yeah, danda pranam. Nehayat karma dharmaya na viragaya kalpate na titha pada sevayai jivan api mrito hisa. Translation: anyone whose work is not meant
to elevate him to religious life. Anyone whose ritualistic performances do not rise him to the renunciation, and anyone situated in the renunciation that does not lead him to devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Prasangam ajaram pasham atmana kavayo vidu saeva sadhu shukruto mokshadvaram apavritam. Translation. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door of liberation. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, evening call in the 8:45 చేద్దాము 8:30కి ఒక అరగంటనైనా కూర్చుందాము. ఇది అట్లీస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మన గ్రూప్ గా చదువుదాం అనే ఆలోచన. సో ఈ రోజు నుంచి చేద్దాం అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్. సో ఈ రోజు నుంచి చేద్దాం. విల్ స్పెండ్ టైం అండ్ అంటిల్ వి గెట్ నెక్స్ట్ 24, 25 వరకు ఉంది కదా, 20 days టైం. లెట్ us do 15-20 days చదువుదాం రెగ్యులర్ గా వితౌట్ ఫెయిల్. విల్ డూ. హరే కృష్ణ. లెట్ మీ డూ అండ్ ఓవర్ టు డివోటీస్ దట్ దే కెన్ డూ శ్లోకాస్. ఓకే. శ్రీమద్ భాగవతం 3rd canto 23rd chapter 56th verse. నేహయత్ కర్మ ధర్మాయ న వీరాగాయ కల్పతే న తీర్థపద సేవాయై జీవన్నపి మృతో హి సహ. Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Srimad Bhagavatam 3rd canto 25th chapter 20th verse. Prasangam ajaram pasham atmana kavayo viduhu sayeva sadhushu kruto mokshadvaram apavrutam. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But the same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door of liberation. Haribol. Matajis and Prabhujis, please help yourself one by one after one. Recite these 2 slokas. Very, very important slokas. Actually, these slokas chosen from Bhakti Vaibhava course right after Bhakti Shastri. So these slokas, we have to write our test. That's where it's very important verses chosen for an exam, but not for exam, for our nourishment, devotional nourishment. We can recite these prayers. So help yourself. శ్లోకాలను చేయండి బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆల్రెడీ 9:30 ఎక్కువ అయిపోయింది. సో ప్లీజ్ క్విక్లీ డూ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ర్యాప్ అప్. ఆల్ ఆఫ్ యూ డివోటీస్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ one after one. Do it. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Nehayat karma dharmaya naviragaya kalpate nathirtha pada sevayai jivam napimrito hi saha. Prasangam ajaram pasham atmanah kavayo viduhu eva sadhu sukrito mokshadvaram apavritam. Thank you so much. नेहयत् कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थपाद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः. श्रीमद् भागवतम 3.25-20. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. Thank you, Prabhu. नेहयत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः. प्रसङ्गम् अजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. नेहयत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृत्यो हि सः. प्रसङ्गम् अजरं स्पाशम् आत्मानः कवयो विदुः स एव सदृशो कृतो मोक्षद्वारम् अपवृतम्. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. नेहयत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते
न तीर्थपादसेवायै जीवन् अपि मृतो हि सः प्रसङ्गम् अचरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लावण्य. Yeah, Hare Krishna. Akinjan Prabhu, Lavanya, Mirdare, and that's it done. Hayat dharmaya न विरागाय कल्पते न तीर्थपादसेवायै जीवन अपि मृषो हि शः प्रसंगम अजरम पाशम. Hello, Hare Krishna. Mute place now. Somebody speaking. Anyway, continue. संगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एवा साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम. हरे कृष्ण. Hari bol. Akinjan Prabhu, मेरे end is done. देह यत्कर्म धर्माय न विरागय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन अपि मृतो हि सा प्रसंगम अजरं पाशम आत्मना कवियो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. Wonderful. Thank you so much spending 9 till 9:35. And our pranams. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnav vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Nitai Gaur Hari Premanande Hari Hari. See you all tomorrow. KC